And at this very moment, we speak to you that is on ground just to get to hear your view on the political matters in the country and so much more. On standby, our correspondents just to loop us in. Willie Dennis Jeru is in Naivasha so that he can tell us what the people of Naivasha have to say this morning. Willie, if you can hear me. Yes, I can hear you, Linda. Good morning. It is a good day here in Naivasha. Everybody is up and about as we prepare to welcome guests like you and other Kenyans who are embracing to get here to have the rally fun as they cruise across this county. Behind me, I have a few, but others will be joining in as it has been habitual for the locals here, talking matters, politics and current affairs and insights on what is trending from where we are. Right now I have with me a few. Let me start with a gentleman here who is going to be shedding us light on what is happening within the town. Ndugu, nieleze maoni yako kuhusiana na hali ilivyo kisiasa, mambo yetu hapa Naivasha. Tuko na safari rally. Pande ya siasa. Jina kwanza. Kwa majina ni Edwin Gadhito Sundra. Kwa mambo ya siasa hapa venye zinaendelea inaonekana pande ya UDA iko juu kidogo. Tungeomba wanasiasa wale ambao wanachaguliwa, wale wenye wanachaguliwa wakuwe watamiti mambo yetu. Kama saa hii mambo ya uchumi imerudi chini sana juu ya diesel. Diesel iko juu sana. Kama sisi tunafanya na kazi na matatu. Saa hii fare ni 250 ile tu bado iko. Na gari sasa trip mbili kitambo ilikuwa inakunywa 5,000. Sasa inakunywa 7,000. Unaona kama kwa trip kama unafaa ukuwe umemake more than 12k. Ndio upate do yako ya mshahara na ya mwenyewe na ya mafuta. Sasa hizi inakunywa 7k which is a difference of 2,000. So tungeomba gava yenye inaingia ama na yenye iko kama kuna venye inaweza watupunguzie hata diesel kiasi, ndio mambo ya transport ikuwe chini kidogo. Jua watu wenye wanaongezewa fare hawana do kusema ukweli, hakuna mtu wa kuongezewa do. Mambo ya safari hali makarao wakae rada. Hiyo wakati ingine tulishikwa na jam sana. Gari zetu zilistack huko kwa jam sana. So wakati hiyo safari hali makarao traffic wakae rada. Hawa watu wenye wanakuja wasikuje kutuharibia hii mahali kama venye watuharibia hiyo siku nyingine. Sina mengine. Nini kiliharibika? Waliharibu sana ile mambo walifanya, hatuwezi elezea kwa television. Kutoka junction kwenda hapo Kayole kulikuwa na picha zingine mbaya sana. So wakati wakuja wabehave wale watu wanakuja kujionea safu wakati hii. Lakini ni watu wenye tabaka mbalimbali. Ni watu wanatoka kwenye tabaka mbalimbali. Ndio ni sawa, wametoka mahali mbalimbali, lakini wakikuja watu hii century ni century ingine 21st century. Watu wanafaa kubehave. Wakati hiyo mwingine hawakubehave. Lakini mambo yanakaa tofauti sasa, sio kama wakati uliopita. Sasa inakaa tofauti juu hakuna do. Inaonekana hata hiyo jam yenye tu kama wakati mwingine hakutakuwa na jam juu sasa hii wakati hakuna do. Unaweza kosa jam. Ndugu, jitambulishe kwa jina alafu tueleze. Songa karibu hapa. Songa karibu. Jitambulishe kwa jina alafu tueleze maoni yako kuhusiana na mambo ya siasa. Tuko na current affairs Naivasha. Tuko na WRC hapa. Naanza kesho. Mimi kwa majina naitwa Collins. Mimi ni Mkisii, naishi huku, nafanya kazi ya uki. Kenya ningependa yoyote yule mwenye anaweza chukua atusaidie sana kama sisi workers. Sisi workers hakuna akichaongeza huku kwa kazi yetu. Kazi yetu imekuwa ngumu. Huku kupata 200 ama 300 ni kazi ngumu, umepata 400. Hiyo 400 ukirudisha stock unaenda kwa nyumba na 100. Hiyo 100 isaidii. Sasa hii ungo naona imefika 220. Hii unga imekuwa bei kali. Hata ukipata hiyo 100 itoshe hata hiyo unga, uchanua mboga, uchanua unga, mafuta ndio 360. Mimi sina mingi. Ningependa mwenye angechukua atusaidie. Sasa wanasema biashara zinanoga sana kwa sababu WRC inakuja, wageni watakuwa wengi. Wewe ni mchuuzi. Hii umesikia kama iko na effect kwa kazi yako? Lazima itakuwa na effect. Huyo mgeni akikuja, anakuja huwa direct anaenda kwa duka. Haisi anaenda kwa oka. Anachua huyo oka ananusia bei kali. Wengi wao ndio uanga mtu anatoka kwake, anasema mimi hata nienda supermarket. Supermarket na huku kila kitu ni same. Ukienda kwa duka na supermarket, different unaweza pata ni kopora ama 10 bob huko. Ulikuwa wakati uliopita wa WRC? Ilikuwaje biashara yako? Mimi nilikuwa huku. Biashara ilikuwa sikatai, lakini ilikuwa sana.
mingi yao ni kutupa. Watu wengi wanaenda kuona michezo ya nini, hawaendi kwa nini, mtu haingii kwa gari rahisi. Asante, wacha tusikie kutoka kwa ndugu mwingine. Ndugu, habari ya asubuhi? Mzuri sana. Nieleze hali ya kisiasa nchini kwaje? Sasa tuko na WRC hapa Naivasha, inaanza kesho, sijui una yapi ya kusema? Tuko moja kwa moja. Mimi Kenya naweza omba serikali angalie. Majina yangu ninaitwa George Gitau. Hii mambo na safari isikuwe kama last time. Last time ilete msongamano mingi sana na watu wengi wakafungua mabarabara. Unakuta kama mtu alikuwa anataka kwenda Kinamba, angeweza kwenda, angebebwa na motorbike, maybe nauli inakuwa juu. Sisi watu wa motorbike tuko nasumbuliwa juu tuko na pahali pa kupita. Upande wa siasa maisha sasa imepanda sana, na afadhali kuongea ukweli, Uhuru is the worst president. Sasa hizi maisha saizi wakati wote wa campaign hatujaifikisha maisha hapa. Unga saizi tunanunua 200 na kitu, na mapato ni ile tu. Mtu kama alikuwa na hustle shilingi 300, sasa ananunua bado unga 200. Maisha imepanda sana. Sasa cha kushangaza na kusikitisha kwamba jana seneti ilipitisha sheria kwamba sasa tunaweza kopa zaidi. Sijui tutaelekea wapi wa Kenya. Una yapi ya kusema ukiwa mkazi? Kukopa zaidi sisi wenyewe bado tutarudi tulipe. Na tutalipa kwa njia gani? Hii gharama venye unga inapanda inatusumbua na hiyo kufanya nini? So wito wako? Wito wangu kwa serikali ni kusema ya kwamba waache kujiangalia. Sio wafanyikazi, wakulima wadogo wanaumia. Saizi wafanyikazi wenye wanapata saizi pesa wanapata 500. Gharama maisha imepita hata hiyo 500. Sasa wanatumiza. Haya, wacha tupate ndugu mwingine hapa. Ndugu, tutambulishe kwa jina. Jina naitwa John, ama najulikana kama Kuki sana sana hapa Naivasha. Kwa upande wangu kisiasa tuko na WRC na ambayo ni mambo ambayo kama mkazi wa Naivasha ukiangalia kama mambo ya WRC haijatusaidia vile, kwa sababu nimeona most of the percentage ya vitu ambavyo zimekuja ku happen hapa zimefanywa kutoka mahali kwingine. Ukiangalia kitu kama tents, mambo ya vyakula, mambo ya infrastructure, kampuni zenye zimepatiwa kufanya infrastructure si kampuni ambazo zilikuwa za hapa. Most of them mahali zimetoka. Naivasha haija benefit sana kutokana na World Rally Championship. Ukiangalia kama ni upande wa kwenda kufanya mambo za kupika, watu ambao wanajitokeza tuseme kama serikali inataka kusaidia Mkenya, wakati unaambiwa utoe 10,000 kama ni unataka kwenda kuuza drinks mahali kama Kedo ama mahali kama Hell's Gate, na wakati unaambiwa utoe another license ya 3,500 ya kwenda wakati unataka kwenda kufanya kazi kupika upishi na nini, hatujafurahia hata kidogo. Upande wa siasa vile vile unaona mambo yamekaa sengemnenge. Tunapatiwa watu wawili ambao tunaambiwa ni farasi wawili, ili hali tuko na farasi mwingine mmoja ambaye haonekani, ambaye atakuja kuchuja gharama ya maisha hapa nchini. Na mimi nikisema kwamba bila kuogopa, Wajakoya is the man to give us the right direction in Kenya. Maisha imepanda, sabuni 500 saizi, you have nothing. Sabuni 1 bar, unga moja, and then you go home. It's too bad. Tunaogopa sana. Mkenya wa kawaida anaogopa kabisa mpaka kutembea huku barabarani, maana unauoga uli ukashiba. Asante sana. Ngoja kidogo. Kenya tuko na shida nyingine. Wameongeza kiwango cha kuomba. Seneti walipitisha hapo jana kwamba tunaweza kopa zaidi. Ni simple sana. Hakuna haja ya kuomba zaidi. Saizi wakati Mkenya hata hafai saizi kutokea kwa barabara. Unaona? Mkenya hafai kutokea kwa barabara hapa ati achukue ati mavibango juu aseme serikali ifanya. Tuko na wakati saizi, ni wakati wa kuinua kura yetu juu na kuweka mahali ambayo itabadilisha maisha yetu. Hakuna haja ya kukopa tena. Ukiangalia mtu kama Wajakoya ako na issue ambayo itakuja kusaidia nchi yetu. Kutoka tupande bangi tuuze. Watu waanze kuambiwa ati bangi ni ya kuvuta. Muongea maneno ya Wajakoya kwamba bangi for export. Na watu wafanye research. Si watu wako na simu. Mbona unatumia simu kushare memes? Mbona usiende kufanya research uone bangi nini inatoa? Hatujaambiwa jana, tuliambiwa kwamba ati tutakikani nchi yetu ikae kama Jamaica ama ikae kama Ethiopia. Mbona watuambii nchi yetu itakikani ikae kama Israel ama ikae kama Canada, first class economies? Mkenya anadanganywa.
Lakini wakati wote tunapoelekea kupiga kura, kuna dhana kwamba tunapiga kura kubadilisha hali, na kila hali tunaenda kubadilisha inakuwa hali kutoka kwa vile ilivyokuwa hadi kwa sasa. Ni kudanganywa tu, is scam. Ni scam tunafanyiwa na watu ambao wako mahali tu wamekaa. Tunaambiwa huenda unga itashuka, huenda nini itafanyika. Wakati huu nini ina happen? Mbona saa hizi unga isishuke? Isishuke saa hizi, tuko saa hizi hapa. Tunangojea mpaka after elections. Is a scam. When somebody promises you that if you do this you are going to get that, that's a scam. Mwito wako? Watu waamke asubuhi mapema, na mtu asitokee kwa barabara aseme serikali ati hakuna haja ya kuinua vibango ati peaceful demonstration hapa. That day wake up, chukua vote yako, patia Wajakoya, tubadilishe nchi. Yeah. Na vile sasa petroli iko na bado itapanda bei. Manake Mkenya wa kawaida hajielewi. Mkenya wa kawaida hajielewi. Hajielewi, anadanganywa tu. Bado mafuta itapanda. Mtu afanye research kulingana na international market size venye iko. Fuel is going to be like in the next 1 month ama 3 weeks. Mafuta lazima itafikisha 180 shillings ama 182. Asante sana. Asante sana kwa muda wako. Just to bring our viewers to what is trending, I can ask my camera person to move with me about what actually to give an insight on how it really looks here. This is the main bus terminus for matatus flying Nairobi, Naivasha, and as you can see behind me, there is no much activity as compared to the situation as was last year. This is the main road that heads to the KWS, where it is the park farm for the WRC, where all the rally cars go and get stationed for every trip of every course in the day, and then they have their parking farm there. But as you can see, no much activities, just a few vehicles here with labels WRC, this and that, but no much to celebrate as compared to last year. But we are going to be moving to the border sector, where they were also having a good times last year in matters pocket and movement of revelers and rally fans. But this time around things are a bit different, and I don't know what they have to say. Ndugu, wacha tukusalimie, tuko moja kwa moja kwa TV47. Hali ilivyokuwa mwaka jana na mwaka huu kwa WRC, wageni kufika hapa, unaonaje? Uko sawa. Nieleze kwa jina lako kwanza. Mimi naitwa Vincent Ongeli. Naam. Mambo iko sawa. Umefeel mfuko vizuri? Uko sawa. Iko aje? Uko fit. Nieleze tu. Wakati uliopita na sasa. Sasa hivi uko sawa kuliko hiyo wakati hiyo. Umeweza kuongeza hela kwa? Wakati kama sasa hivi wakati ya safari rally kitu inaingia kwa mfuko. Yeah. Matazamio yako? Matazamio yako iko sawa. Na mambo ya kisiasa kidogo, petroli imepanda. Petroli imepanda. Wamepitisha mkopo zaidi. Petroli imepanda. Wako lazima zaidi kuongezea mtu customer bei. Anakuambia hata yana kitu. Hata unga kupata kwake ni shida. Sasa inabidi tujome tu hivyo kubeba customer. Kwa sasa ukiangalia enyewe zino tunafinyika banda petroli. Ukienda supermarket na giri mbili unanunua sukari na sabuni unaondoka. Wako unajaribu kugombana na watu wa supermarket. Bana kuambia ni uko hivyo. Ni inji iko hivyo. Sasa unazindua ni kazi gani tunafanya? Na nyumba bado tunalipa. Watoto ndio shule. Hata tunazindua tunatorokea wapi? Ni wapi kusudi izatorokea? Sababu Kenya iko na shida. Huenda mfumuko wa bei umetokana na hali ngumu ya maisha na lazima tulipe madeni. Lakini seneti wamepitisha kwamba tukope zaidi. Sasa tukikopa zaidi watu tuko chini kama sisi tutaumia sana. Sababu hata wakiendelea kukopa na sisi vile tuko chini tunaendelea kuumia. Sababu sasa banakopa, wakimaliza kukopa banatupandishia vitu kama mafuta nini unga ni hiyo. Mimi kama mimi sasa hii kwangu hata kukula ni stress. Unapata pesa kidogo, ukiana hata mafuta ya mboga ipatikani. Na hawa watoto wazukuizi hata tuko nao kwa nyumba hata familia. Kupatia mtoto bila mafuta ni stress bwana. Sabuni sasa imefika 250 ya kipande. Sasa utatoa wapi pesa? Customer huwezi muongezea bei. Huwezi muongezea bei. Sasa tufanye aje? Ni kuiba tutaiba ama ni nini? Hata pikipiki sasa ina pesa.
unakaa masaa matatu ndio ubeba zingi 30 kwa stage. Na mafuta unaona pikipiki ina mafuta. Huenda mmepandisha labda nauli kutoka eneo moja hadi lingine? Hawajapandisha nauli, sasa unapandisha nani nauli? Hata kazi wanakuambia unanipandishia niende wapi? Na mimi mwenyewe mfuko yangu mbaya. Inabidi sasa mpaka magari naona sinachoma. Kwanza sana pikipiki unachoma, unaenda mbali, unapewa shilingi 40. Sasa 40 ukirudi mafuta imeisha. Utafanya aje? Yenyewe uchumi ni kali. Sasa tulielewa tuliambiwa kwamba ni kila mahali. Tanzania ni 200, Uganda ni 200. Huko niona mwezi mwingine wataongeza sana mafuta mengine. Sisi tunaomba serikali iongeze mafuta. Hata tusimamie mahali tuko kwanza, tujue ni aje, watusaidie. Ili watu wa pikipiki tujaribu kujijanga kidogo sababu hakuna pesa, hata kukula ni stress. Asante, wacha tusikie kutoka kwa ndugu mwingine hapa. Ndugu, jitambulishe kwa jina, tueleze hali ikoaje kisiasa. Tuko na WRC, kwako umeimarika ama bado? Bado. Sahihi majina naitwa Jacob Mwangi Makomi. Mimi mfanyikazi wa bodaboda hapa Naivasha town. Tukiongea tu kweli, kulingana na vile sahihi Kenya iko, ndio mafuta imepanda, sio Kenya peke yake. Mafuta imepanda dunia mzima. Lakini tukiangalia kwa upande wa Kenya, especially Kenya, ukulima wa mahindi na Kenya wewe inalima ukulima, tunakuwa na ukulima mwingi sana. Kama tungeuza tu kama serikali yetu, hata mafuta ikipandanga, at least bei ya mbolea ishuke, bei ya mbegu zishuke. At least tukiweza kulima, tuache kufinyilia upande wa mafuta na upande wa unga. Juu saizi unga imepanda sana. Sasa hata ukienda kibarua ya 300 sasa haitoshi lunch. Inabidi sasa hiyo nyunga peke yake mnakula lunch, sasa mnalala hivyo. Asubuhi tena unaamka kwenda kutafuta kibaru kingine, inakosekana. Saizi hata vile kuko na hii safari rally, bado mafuta iko juu na wageni bado hawajafika. Kama huwezi linganisha hii rally ya hii mwaka na last year. Ya last year ilikuwa the better, lakini ya hii mwaka imeharibika kabisa juu bado uchumi bado sio mzuri. Hiyo ndio maoni yangu. Ingeuza tu serikali kama ingeweza, hata bei ya mafuta ikiwa imepanda, bei ya mbolea na mbegu at least zishuke ndio tuweze kulima, tuache kuumia upande wa mafuta na upande wa tumbo. Tumbo sasa ndio tunaumia. Sasa tunasomesha watoto, tunalisha cha tumbo, lakini hakuna hiyo pesa hiyo. Hakuna pesa kabisa. Hakuna. Hiyo ndio maoni yangu. Asante sana kwa maoni yako na nashukuru kwa wakati wako pia. Studios, as you've just heard there, as we wind up the show this morning, it is indeed sad times for the Kenyan family, where we are having so much to bear the burden in terms of paying bills, and unlike it is across the continent and world over, because of what is said to be the high prices of fuel. But before I wind up and take it back to you in studio, some of the people I spoke to earlier on and wish not to comment, to give their comment on camera, say that at the onset of the WRC last year, things were a bit different, because as at that time, most of the people had been locked. There was the COVID issue. People were indoors most of the time, and when it was WRC time and it was time to interact and to mingle, then people had to look for a common uniting factor, and that was the WRC here in Naivasha. The situation is quite different, at far from what it was last year at a time like now, just a day before the WRC, where all of the hotels around here were full. Business was upbeat, and all food outlets were upbeat. But now things are a bit different. But nonetheless, we hope that as we come to a close of the WRC over the weekend, things are going to be a bit different. Linda, perhaps during your off day, you will have a visit here and perhaps enjoy and leave some coins with the guests here in the traders here in Naivasha. I take it back to you, Linda, in studio, so that you can wind up the show.
See, the only thing that you forgot to say is that it's going to be a fully funded visit. I hope you make the necessary arrangements, really. Otherwise, thank you so much for speaking to the people of Naivasha and as well telling us what they feel about the general state of the nation. And on that very note, we say asante on this segment of the Baraza. We close it. But in a bit, we hit the kitchen on a Tasty Wednesday. So let's take that quick break and we come to that. And by the way, Mushendu insists that I should read this, and because he's one of the people who's watching us, I think it is fair that I do it to Mary, my friend, and my producer. May this day be filled with love, joy, laughter, and happiness. May your star continue to shine. May you have the best happy birthday ever. Happy birthday to my producer.